Hello my dear students, welcome to the ACE Engineering Academy online platform. Today we are going to discuss the important questions for the second part of thermal engineering. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో క్లియర్లీ చెప్పుకున్నాం. అకార్డింగ్ టు TSPSC AE syllabus, the fellow thermal engineering divided into three parts, namely thermodynamics, heat engines and automobile engineering. In the last class, that is held on 28th of February, day before yesterday, we have clearly discussed the most important questions for the first part of the thermal engineering, that is thermodynamics. Okay? So in the year 2015, TSPSC AE exam paper contains 12 questions from the thermodynamics, that means 24 marks, and 13 questions from the heat engines. Okay? 13 questions means 26 marks. 12 questions means 24 marks. After completion of our schedule today, you will have the important question section for automobile engineering at 8:20. Okay? Before going to take the most important questions for the heat engines, first look at the syllabus for the heat engines. Internal combustion engines, air compressors, steam boilers, steam nozzles, steam turbines and gas turbines. So these are the topics included under heat engines according to TSPSC AE syllabus. Okay? Shall I take the very first question? Yes. Look at the very first question. Read it clearly. It is given like this. Curtis turbine is option A, a simple reaction turbine, option B, a simple impulse turbine, option C, a velocity compounding turbine, option D, a pressure compounded turbine. Okay, what is the answer for this? Yes, Curtis turbine is the velocity compounded impulse turbine. గుర్తుంచుకోండి, velocity compounded impulse turbine is called Curtis turbine. Pressure compounded steam turbine is called Ratu turbine. Ratu turbine. Okay, here simple reaction turbine is the Parsons reaction turbine. Parsons reaction turbine, and simple impulse turbine is the D-level turbine. D-level turbine. Okay, na? This is one of the E-set questions. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. Ask like this. The effect of friction in a nozzle. ఫ్రిక్షన్ ఎఫెక్ట్ నాజిల్ ఫ్లో మీద ఎలా ఉంటుందని అడిగాడు. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్: డిక్రీజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్, డిక్రీజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ అండ్ డిక్రీజ్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్, ఇంక్రీజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ అండ్ డిక్రీజ్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్. ఆప్షన్ డి, ఇంక్రీజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్. ఫర్ దట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు మార్క్ ద TS డయాగ్రామ్ ఆర్ HS డయాగ్రామ్. HS డయాగ్రామ్ని మాలియర్ డయాగ్రామ్ కూడా అంటాం. టేక్ ద HS డయాగ్రామ్, ఎంథాల్పీ వర్సెస్ ఎంట్రోపీ డయాగ్రామ్. ద సాచురేటెడ్ వేపర్ కర్వ్, సాచురేటెడ్ వేపర్ కర్వ్ ఇలా ఉంటుంది కదా. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? వాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్? క్రిటికల్ పాయింట్ కదా. ద స్టీమ్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ టు ద నాజిల్ అండర్ high pressure. This may be the pressure of the steam while it is entering to the nozzle. After expansion of the steam over the
or while the steam is expanding through the nozzle, the pressure of the steam is dropping from P1 to P2 కదా. అయితే generally the superheated steam is allowed for the nozzle wherever T1 and P1 are meeting, that is the initial state కదా. ఆ ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి స్టీమ్ రివర్సిబుల్ అడియాబాటికల్లీ ఎక్స్పాండ్ అయిందనుకోండి, దట్ ప్రాసెస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ద 1-2 రివర్సబుల్ అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్, అంటే ఐడియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్. ఈ ఐడియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్లో ఎంథాల్పీ డ్రాప్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ద స్టీమ్ ఈజ్ డ్రాపింగ్ ఫ్రమ్ H1 to H2. That ideal enthalpy drop, I can say isentropic enthalpy drop equal to H1 minus H2 కదా. అయితే వన్స్ ఐ కన్సిడర్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ చేసామనుకోండి, ద ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ డీవియేటింగ్ టువర్డ్స్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ. మీకు డౌట్ రావాలి, సార్ ఎందుకు మీరు 2 టువర్డ్స్ రైట్ మార్క్ చేశారు, వై నాట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్? ఎందుకు అంటే బికాజ్ ఆఫ్ ద ఇర్రివర్సిబిలిటీ ఎంట్రోపీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజింగ్, దట్ ఈజ్ ఎంట్రోపీ జనరేషన్. సో ఎనీహౌ బికాజ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీ ఆర్ ఫ్రిక్షన్, ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే, ఫ్రిక్షన్ ఎఫెక్ట్ మీన్స్ ఇర్రివర్సిబిలిటీ ఎఫెక్ట్ కదా. ఆ ఇర్రివర్సిబిలిటీ ఎఫెక్ట్ వల్ల ద ఎంట్రోపీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. అప్పుడు ఎంథాల్పీ డ్రాప్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుందంటే H1 to H2 dash ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్? హియర్ యాక్చువల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ ఈజ్ H1 minus H2 dash. H1 minus H2 dash. ఇక్కడ చూడండి, H1 minus H2 dash ఈజ్ లెస్ దాన్ H1 minus H2 అంటే ద యాక్చువల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ ఈజ్ 1 minute. ద యాక్చువల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ ఈజ్ లెస్ దాన్ the isentropic enthalpy drop, that is ideal enthalpy drop. ఎప్పుడైతే యాక్చువల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ అయిందో, దెన్ వాట్ ఈజ్ ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ? ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ C2 ఈక్వల్ టు 44.72 ఇంటూ √DH. ఇక్కడ DH మీరు యాక్చువల్ తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే యాక్చువల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ తక్కువ ఉంటుందో, ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ C2, రైట్, ద ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ C2 విత్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ లెస్ కంపేర్డ్ టు ద ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ వితౌట్ ఫ్రిక్షన్ కదా. అంటే యాక్చువల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ అనేది ఐడియల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, నేను ఇక్కడ యాక్చువల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ వల్ల వచ్చే వెలాసిటీని C2 డాష్ అన్నాం అనుకోండి, ఐడియల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ వల్ల వచ్చే వెలాసిటీ C2 అనుకున్నాం అనుకోండి, C2 ఈక్వల్ ఏంటి? ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్టీమ్ డ్యూ టు ఐడియల్ ఎక్స్పాన్షన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44.72 ఇంటూ √DH isentropic. And from these two relations, I can write that this C2 dash is less than C2. అంటే ఏంటి? ఫ్రిక్షన్ ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ చేస్తే కనుక the exit velocity is going to decrease. On the other hand, look at the dryness fraction corresponding to ideal expansion. This is the dryness fraction corresponding to ideal expansion, X2. Right? This is the dryness fraction corresponding to actual expansion. ఇక్కడ X2 dash అనేది X2 కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? డెఫినెట్లీ X2 dash ఈజ్ మోర్ దాన్ X2, ఎందుకంటే డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ అలాంగ్ ద సాచురేటెడ్ వేపర్ కర్వ్ ఎంత 1 ఉంటుంది కాబట్టి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బికాజ్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ బట్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ 5-star క్వశ్చన్. 5-star క్వశ్చన్ మీన్స్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. Now look at the very first option. Decrease the velocity of the steam and increase the dryness fraction. Option A is absolutely correct. Okay? Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. Steam is admitted from a set of nozzles to an impulse turbine at an angle of 20 degrees. Okay? The steam entering angle alpha equal to 20 degrees. If the nozzle velocity is 805 meter per second, the blade velocity for maximum diagram efficiency. The blade velocity for maximum diagram efficiency. What is the velocity of the steam? Velocity of the steam is 805 meter per second. Kada?
Then what is the condition for maximum efficiency? Condition for maximum efficiency. Condition for maximum efficiency. Condition for maximum efficiency is, right, U by V1, that is optimum blade speed ratio, is equal to cos alpha by 2. Kada? From this U equal to what? V1 into cos alpha by 2. Cos alpha by 2. What is the V1 value? V1 value ఎంత ఇచ్చాడు? 805. Alpha 20. So 805 into cos 20 degrees dividing by whole divided by 2. That is the answer. Now look at the options. Look at the options. 805 cos 20 divided by 2. This is absolutely correct. Okay na? Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. The ratio of outlet pressure to inlet pressure in a nozzle for initially dry saturated steam, that may be, right, critical pressure ratio. Critical pressure ratio, right? The ratio of outlet pressure to inlet pressure in a nozzle for initially dry saturated steam. You know, the critical pressure ratio P2 by P1 is equal to 2 by n plus 1 whole power n by n minus 1, where n is the steam index. Okay, that steam index n equal to 1.3 for superheated steam. For superheated steam, n equal to 1.135 for dry saturated steam. For dry saturated steam, n is approximately equal to 1.113 for wet steam. For wet steam, ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే P2 by P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.546 వస్తుంది. అదే డ్రై స్టీమ్కి ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, P2 by P1 వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే P2 by P1 ఈక్వల్ టు 0.578 వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి వెట్ స్టీమ్కి, P2 by P1 వాల్యూ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 0.582 వస్తుంది. ఓకేనా? లుక్ అట్ ద ఆప్షన్స్. 0.546 కాదు, ఎందుకంటే ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ డ్రై సాచురేటెడ్ స్టీమ్. ఫర్ డ్రై సాచురేటెడ్ స్టీమ్ 0.578. ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఓకేనా? సిమిలర్లీ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Look at the next question. It is asked like this. In a reaction turbine, steam expands in fixed blades, moving blades, both partly in fixed and moving blades. Option C is absolutely correct. ఎందుకంటే the reaction turbine blades are arranged such that for dropping the pressure continuously while it is expanding over both fixed blades and movable blades. Therefore, option C is correct. But for the case of impulse turbine, if the same problem is given for impulse turbine, for the impulse turbines are arranged such that the pressure of the flow remains constant while it is flowing in the fixed blade region and the movable blade region. Okay? Similarly, look at the next question. It is asked like this. For axial thrust to be 0, the following should be equal to at inlet and exit of moving blades of an impulse turbine. What is axial thrust? Axial thrust equal to, or axial force equal to, mass flow rate of the steam into Vf2 minus Vf1. ఇక్కడ Vf2, Vf1 are the flow velocities, are also called axial velocities. ఇక్కడ axial thrust 0 అన్నాడు. axial thrust 0 అవ్వాలంటే ఇక్కడ mass flow rate అన్న 0 అవ్వాలి, లేకపోతే ఈ డిఫరెన్స్ అన్న 0 అవ్వాలి. బట్ ద స్టీమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్లోయింగ్ ఓవర్ ద టర్బైన్ బ్లేడ్స్ అండ్ మాస్ ఫ్లో రేట్ 0 కాదు కాబట్టి ఈ ఫ్లో వెలాసిటీ డిఫరెన్స్ 0 అనుకోండి. ఈ ఫ్లో వెలాసిటీ డిఫరెన్స్ 0 అయినప్పుడు యాక్సియల్ థ్రస్ట్ అనేది 0 అవుతుంది. అదే కదా అడిగాడు. ఫర్ యాక్సియల్ థ్రస్ట్ టు బి 0, రైట్, ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ ఎట్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్. సో ద Vf1 అండ్ Vf2, దట్ మీన్స్ ఫ్లో వెలాసిటీస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ ఎట్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ కదా. సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ లైక్ దిస్. ఫర్ లార్జ్ పవర్ ప్రొడక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఎకనామికల్ టు సెటప్. అంటే ఫర్ డెవలపింగ్ ద లార్జ్ పవర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ పవర్ ప్లాంట్ కావాలో అడుగుతున్నాడు. డీజిల్ ప్లాంటా, గ్యాస్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంటా, స్టీమ్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంటా, హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంటా? వాట్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ పవర్ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ద మ్యాక్సిమం పవర్?
undoubtedly the steam turbine power plant. Okay, dear friends, remember the hydroelectric power plant demands large investment. That too, the hydroelectric power plants may not be continuously running because the hydroelectric power plants are completely depending on the amount of water which is stored in the dam. That's why the hydroelectric power plants may be coming under seasonal power plants. If sufficient water is available in the dam, the hydroelectric power plant can be continuously working. But thermoelectric power plant, that is steam turbine power plant, can be continuously working because the amount of water required for producing the power with steam turbine power plant is low compared to amount of water required for developing the power from the hydroelectric power plant. Anyhow, for developing the maximum power, it is always advisable to go with the steam turbine power plant. Okay? Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. Governing of steam turbine is usually done by throttle governing, absolutely correct. Nozzle governing, absolutely correct. Bypass governing, all are correct. So these are the three types of governings preferable using for the steam turbine power plant. Try to remember. Okay. Similarly, look at the right. Anyhow, answer is option D. Option D is absolutely correct. Option D is absolutely correct. Similarly, look at the next question. Try to read it. D-level turbine is example of. D-level turbine is what? Simple impulse turbine only. D-level turbine is the simple impulse turbine. Parsons turbine is the reaction turbine. Curtis turbine is the velocity compounding steam turbine, and Ratu turbine is the pressure compounding steam turbine. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. In a steam nozzle, the actual enthalpy drop observed is 256 kilojoules per kg. If the nozzle efficiency is 80%, the isentropic enthalpy drop. Nozzle efficiency equal to what? Nozzle efficiency equal to ratio between the actual enthalpy drop and isentropic enthalpy drop. Ante kada? From the what is the right isentropic enthalpy drop? From this isentropic enthalpy drop ni ela rastaru? Simple mathematics, school level mathematics. Actual enthalpy drop dividing by nozzle efficiency. What is the actual enthalpy drop? 256. 256 dividing by nozzle efficiency. Nozzle efficiency 0.8. మీరు సింప్లిఫై చేశారనుకోండి 0.8. Should be very careful. 0.8. This is the 0.8. 256 divided by 0.8 is right 320 kilojoules per kg. 320 kilojoules per kg. ఇక్కడ చూడండి 320s D కూడా ఇచ్చాడు, ఇక్కడేమో కిలోజౌల్స్ పర్ కేజీ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఓన్లీ కిలోజౌల్స్ ఇచ్చాడు. బట్ ద యాక్చువల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ ఈజ్ హౌ మచ్? 256, విచ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ కిలోజౌల్స్ పర్ కేజీ. ఇక్కడ యాక్చువల్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ కిలోజౌల్స్ పర్ కేజీ ఉందనుకోండి, డెఫినెట్లీ ఐసెంట్రోపిక్ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ కూడా సేమ్ యూనిట్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఓకేనా? సిమిలర్లీ, లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. It is asked like this. Evaporative capacity of a boiler may be expressed as kg of steam per kg of fuel fired. Kg of steam means kg of steam produced per kg of fuel fired. That is absolutely correct statement for evaporative capacity of a steam boiler. This is connected to steam boiler. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. Rankine cycle consists of, Rankine cycle is the theoretical cycle for the practical steam turbine power plant. The Rankine cycle consists of two isentropic process and two isobaric process. Of course, gas turbine power plant also consists of two isentropic process and two isobaric process. But the difference between the Rankine cycle and Brayton cycle is, for the Brayton cycle, the gas is the working material, whereas for the Rankine cycle, vapor or steam is the working material. Anyhow, for the Rankine cycle consists of two isentropic process and two constant pressure process. Right? Look at the option C, two isentropic process and two constant pressure process. Option C is absolutely correct. Okay? Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked for the IC engine. In an IC engine, generally the inlet valve opens. In the internal combustion engine, whether that is, since it is asking valves are used for only 4-stroke engines. It may be for diesel engine
or petrol engine. But it is asking, in an IC engine, generally the inlet valve opens, option A, after BDC, absolutely wrong. Before BDC, absolutely wrong. After TDC, absolutely wrong. Before TDC, yes. The inlet valve is practically made to open before the piston reaches to top dead center, right? So anyhow, option D, 1 minute, right? You should be very careful. The option D is absolutely correct, before TDC. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. Voltage required to produce spark across the spark plug in petrol engine is 10,000 to 20,000 volts, 2,000 to 4,000 volts, 4,000 to 6,000, 6,000 to 10,000. Sorry, the amount of high voltage spark developed by the electric spark is maintaining the voltage varying from 10,000 to 20,000. Therefore, option A is absolutely correct. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. The air-fuel ratio of jet engine. Jet engine means the engine which is connected to the flight, that is called a turbojet engine. Dear friends, remember, the turbojet engine is working by open type gas turbine power plant. For the open type gas turbine power plant, the air-fuel ratio, this is very, very important point. Air-fuel ratio for the open type gas turbine power plant varies from 50 to 120:1. 50:1 to 120:1. Such a large air-fuel ratio we are practically maintaining to regulate the temperature of the combustion products at the inlet of the turbine. Okay. Now look at the options. Anyhow, here jet engine means gas turbine power plant only. For the gas turbine power plant, air-fuel ratio varying from 50 to 120:1. Look at the option C. Option C is absolutely correct. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. A 4-cylinder, 4-stroke petrol engine has 3,000 power strokes per minute. Number of power strokes, 3,000 in 1 minute. Its speed in RPM is, look at the different options. What is your answer? Yes. Since it is given for 4-cylinder engine, for the 4-cylinder engine is developing 3,000 power strokes. Then what are the number of power strokes? Number of power strokes per cylinder. Strokes per cylinder. 1 minute. Should be very careful. Number of power strokes per cylinder is equal to total number of power strokes dividing by number of cylinders. Number of cylinders is how much, right? 3,000 divided by 4 is the 1500, not 50, 750. Yes, 750. 1 minute. 1 minute. You should be very careful. It is 750. 750. So these are the number of power strokes in 1 minute in one cylinder. Okay. But as you know, in case of 4-stroke engine, by the time the crank is completing 2 revolutions, we are getting only 1 power stroke. Therefore, the speed must be equal to twice the number of working strokes. By the time we are finding the indicated power equal to what? K, PM, L, A, N, small n divided by 60. This n equal number of working strokes. That number of working strokes small n equal to capital N by 2 for 4-stroke engine. Capital N by 2 for 4-stroke engine, whereas small n equal to number of working strokes small n equal to capital N for 2-stroke engines. Why the number of working strokes equal to RPM for the case of 2-stroke engines? Because in case of 2-stroke engine, there is a power stroke in each and every revolution. But for the case of 4-stroke engine, right, we need to wait until the crank is completing 2 revolutions for getting 1 power stroke. From this you can write that capital N equal to 2 into number of working strokes. 2 into number of working strokes. That's what I written. It is equal to what? 2 into N. N equal to what? 750. Right? Equal how much? 1500. So that is the RPM, revolutions per minute. RPM. Look at the options. Option B is absolutely correct. This is most expected question
I can say 5-star question. 5-star question means most expected question in the competitive exams. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. A 4-stroke 2-cylinder diesel engine has IMEP. IMEP అంటే ఏంటమ్మా? Indicated mean effective pressure. The indicated mean effective pressure given 4 bar. Okay na? And a mechanical efficiency 80%. Mechanical efficiency anta amma? 80% and 0.8. Brake mean effective pressure is how much? You are asked to decide brake mean effective pressure. Ela find out చేస్తారు? This mechanical efficiency equal to brake mean effective pressure dividing by indicated mean effective pressure. Very simple question, but this is one of the ESET questions. Anyhow, from this, the brake mean effective pressure equal to 0.8 into indicated mean effective pressure. Anta? 4. 0.8 into 4 and tells kada meeku, right? Equal to 3.2 bar. That is the brake mean effective pressure. Answers చూడండి. Option B. Option B is absolutely correct. Okay, are you following? Yes. Then look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. Seat number. Seat number is the right. Seat that means the quality of the diesel fuel. The quality of the diesel fuel is measured in terms of seat number, whereas the quality of petrol fuel is measured in terms of octane number. It means C10 number is the quality of diesel fuel. Therefore, option B is absolutely correct. You try to remember this point. This is very, very important. The quality of the diesel fuel is measured in terms of C10 number, whereas quality of the petrol fuel is measured in terms of octane number. Anyhow, B is correct. Okay. Similarly, have the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. 75 cc means cubic centimeter engine with stroke to bore ratio of 1.2 has a swept volume of. Dear friends, remember the swept volume itself is treated as engine capacity. The swept volume itself is the capacity of the engine. Therefore, capacity of the engine is what? 75 cc. Therefore, swept volume is 75 cc. Okay. Right, by the time we are purchasing the vehicle like a 2-wheeler or 3-wheeler or 4-wheeler, right, they will be mentioning that the swept volume of the engine, right, or 70 cc engine or 150 cc engine. 150 cc means that is the capacity of the engine. Capacity of the engine means swept volume or piston displacement volume only. Okay na? Anyhow, option A is correct. Similarly, look at the next question. Next question చూడండి. Next question చూడండి. Purpose of injector in a diesel engine. Right? What is the purpose of injector? Diesel engine లో ఇంజెక్టర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అడిగాడు. చూడండి. Increasing the supply fuel, controlling the fuel, atomizing the fuel, cool the fuel pump. Yes, option C is absolutely correct. So the main function of the fuel injector is to atomize the fuel quantity. Okay. Similarly, next one. Look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. A 4-stroke diesel engine has an indicated thermal efficiency of 45%. Indicated thermal efficiency ఎంత ఇచ్చాడు? 0.45 ఇచ్చాడు. Next, brake thermal efficiency is equal to 0.3 ఇచ్చాడు. And air standard efficiency 60% ఇచ్చాడు. Air standard efficiency అంటే theoretical efficiency of the engine 60%, 0.6. The relative efficiency of the engine is, yes, this is the challenging problem. This is also most expected problem. I can say this is a 5-star question. ఇక్కడ మీకు relative efficiency equal to general formula thermal efficiency by air standard efficiency. ఈ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది మీకు ఇండికేటెడ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు, బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ద ఫెలో రిలేటివ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండికేటెడ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆల్సో. రైట్? ద రిలేటివ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ indicated power, I can write that like this: indicated thermal efficiency dividing by air standard efficiency. అదే relative efficiency in terms of brake power కావాలనుకోండి,
బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ డివైడింగ్ బై ఎయిర్ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనా, ఇక్కడ బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు? బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ 0.3 ఇచ్చాడు, ఎయిర్ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ 0.6. 0.3 బై 0.6 సింప్లిఫై చేస్తే మీకు రైట్ ఎంత వస్తుందంటే 50% వస్తుంది. ఇంటూ 100 తీసుకోవాలి మీరు ఇక్కడ 50%, రైట్, 50%. దట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ ఎఫిషియన్సీ బేస్డ్ ఆన్ ద బ్రేక్ పవర్. రిలేటివ్ ఎఫిషియన్సీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండికేటెడ్ పవర్ ఏంటి? ఇండికేటెడ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ 0.45 డివైడింగ్ బై 0.6. మీరు సింప్లిఫై చేశారనుకోండి మీకు ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే 75% వస్తుందమ్మా, 75% వస్తుంది. బోత్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. నీకు రిలేటివ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ పవర్ ఆప్షన్ ఉంది 50%, అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ పవర్ ఆల్సో రైట్ ఆప్షన్ ఉంది 75. ఏ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి? రిమెంబర్, ఇఫ్ బోత్ indicated thermal efficiency and break thermal efficiency are given, you need to decide, this is very very important point, you need to decide the relative efficiency based on the power developed by the engine. Power developed by the engine means what? Indicated power only. The power developed inside the engine cylinder is called indicated power. The power available at the crankshaft is called brake power. If both indicated thermal efficiency and brake thermal efficiency are given, generally the relative efficiency should be decided based on the indicated thermal efficiency only, based on the indicated thermal efficiency only. Therefore you can select the 75. Option A is absolutely correct. Okay na? అర్థమైంది కదా? Yes. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. Gudgeon pin is used to connect. Gudgeon pin is used to connect piston and connecting rod and crankshaft, connecting rod and camshaft, valves and camshaft. You know, the gudgeon pin is the pin for connecting the piston with connecting rod. The gudgeon pin is also called piston pin or wrist pin. Anyhow, gudgeon pin is for connecting the piston and connecting rod. Therefore, option A is absolutely correct. Are you following or not? Yes. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. ఇక్కడ చూడండి, reheating in multi-stage expansion gas turbine cycle, right? In gas turbine cycle, the reheating mechanism is used. Improve the thermal efficiency, improve work ratio, reduce compressor work, avoids regenerator. Dear friends, remember, improves thermal efficiency, absolutely wrong. గ్యాస్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంట్లో రీహీటింగ్ మెకానిజం యూజ్ చేస్తే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆల్వేస్ డిక్రీజింగ్ అంటాడు. బట్ ద రీహీటింగ్ మెకానిజం ఫర్ ద స్టీమ్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంట్ మే బీ ఇంక్రీజింగ్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, సో ఎనీహౌ ఆప్షన్ ఏ నాట్ కరెక్ట్. ఇంప్రూవ్స్ ద వర్క్ రేషియో. వర్క్ రేషియో అంటే ఏంటి? వర్క్ రేషియో ఈక్వల్ టు రేషియో బిట్వీన్ ద నెట్వర్క్ అండ్ టర్బైన్ వర్క్ కదా. నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? నెట్వర్క్ ఈక్వల్ టు టర్బైన్ వర్క్ మైనస్ కంప్రెషన్ వర్క్ డివైడింగ్ బై టర్బైన్ వర్క్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కంప్రెషన్ వర్క్ బై టర్బైన్ వర్క్. ఇన్ ద రీహీటింగ్ ప్రాసెస్, డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ ద కంప్రెషన్ వర్క్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. In the reheating process, compression work remains constant. Since compression work remains constant, compression work is remaining constant, reheating for the gas turbine power plant used for increasing the turbine work. The main intention of the reheating of the gas in the gas turbine is for increasing the turbine work. ఈ కాన్స్టెంట్ కంప్రెషన్ వర్క్ దగ్గర టర్బైన్ వర్క్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, ఈ ఫ్యాక్టర్ తగ్గుతుందన్నమాట. ఈ ఫ్యాక్టర్ తగ్గిందనుకోండి, 1 మైనస్ డిక్రీజింగ్ వాల్యూ విల్ ఇంక్రీజ్ ద వర్క్ రేషియో. ఫ్రమ్ దట్ ద మోరల్ ఈస్, బికాజ్ ఆఫ్ ద రీహీటింగ్ కంప్రెషన్ వర్క్ ఏమి చేంజ్ అవ్వదు, కానీ టర్బైన్ వర్క్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల వర్క్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ? నెట్వర్క్ ఈక్వల్ టు టర్బైన్ వర్క్ మైనస్ కంప్రెషన్ వర్క్ కదా. ఓకే, హియర్ కంప్రెషన్ వర్క్ ఈజ్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. టర్బైన్ వర్క్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, డెఫినెట్గా నెట్వర్క్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. ఇంప్రూవ్ ద వర్క్ రేషియో. సో బికాజ్ ఆఫ్ ద రీహీటింగ్, వర్క్ రేషియో ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్.
reduce the compression work? No, compression work is not changing by reheating mechanism. Avoids the regenerator? No, you can use the regeneration mechanism with reheating, because the gas available from the exit of the turbine with reheating mechanism is maintaining high temperature compared to the gas temperature, right, without reheater. Anyhow, the reheater or reheating gas turbine power plant is best suitable for regeneration mechanism. If I go for combination of reheating and regeneration, that cycle maintain better efficiency than the combination of intercooling and regeneration. Understood clearly? Yes. Anyhow, right, you cannot avoid the regenerator. It is better to use the regenerator also in addition to reheater for increasing the efficiency in the better manner. Option D also not correct. Anyhow, option B is correct. Okay, try to remember this point. The reheating mechanism for the gas turbine power plant is mainly used for increasing the turbine work output, whereas the reheating mechanism for the steam turbine power plant is mainly used for decreasing the moisture content of the steam in the lateral stages of the turbine or last part of the turbine. Okay, similarly, look at the next question. Try to read it clearly. For gas turbine, the compressor used is, gas turbine power plant lo ఏ type of compressor యూజ్ చేస్తాడు అని అడుగుతున్నాడు. Reciprocating compressor? No. You know, reciprocating compressor is suitable or preferable wherever your application is demanding small quantity of the airflow with high pressure. But for gas turbine power plant, large quantity of the air is required. Since large quantity of the air is required for gas turbine power plant, you should go with the rotary compressor like Roots blower or axial flow compressor or centrifugal compressor. Among these compressors, the best compressor for the gas turbine power plant is axial flow compressor. Okay, so anyhow, you may have doubt that, sir, why not the centrifugal compressor? You can also select the centrifugal compressor, but dear friends, remember, the centrifugal compressor can increase the pressure up to 5 bar only. That means the maximum expected pressure ratio with centrifugal compressor is 5 only. 5 bar, alright. RP means pressure ratio, that is having no units. Anyhow, the maximum expected pressure ratio from the centrifugal compressor is 5. But the gas turbine is not only demanding large quantity of the air, but also with a high pressure. For maintaining the large quantity of the airflow with high pressure, it is always advisable to select the axial flow compressor. This is a practical reason. Today, almost all jet propulsion systems which are connected to both local flights and international flights are constructing to work with the axial flow compressor only. This is very, very important point. Today, all the flights, both local flights, that is domestic flights, and international flights are constructed to work with the turbojet engine. The turbojet engine is working by open type gas turbine power plant. For that open type gas turbine power plant, we are preferably using the axial flow compressor. Got that point? Anyhow, the best suitable compressor for gas turbine power plant is axial flow compressor. Okay? Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. The output of a gas turbine is 3000 kilowatts and its efficiency is 20%. The heat supplied is gas turbine power output given. The gas turbine power output, that may be net power output. That net power output is ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 3000 kilowatts ఇచ్చాడు. ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు 20% ఇచ్చాడు. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంట్ ఈక్వల్ టు 0.2. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు మీకు, ఎంత హీట్ సప్లై చేయాలి ఈ ఎఫిషియన్సీ మెయింటైన్ చేయాలంటే. దిస్ గ్యాస్ టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ వాట్, ద రేషియో బిట్వీన్ ద net power output and heat supplied. From this, right, the heat supplied is equal to net power dividing by 0.2. Net power entamma
How much net power is given? 3000. 3000 dividing by 3000 divided by 0.2. దీన్ని మీరు ఏం రాసుకుంటారంటే 30,000 right, 30,000 divided by 30,000 divided by 0.2 is how much? 15,000 kilowatts. 15,000 kilowatts. Look at the options. 1500 kilowatts, option A correct కాదు. 6,000 kilowatts correct కాదు. 600 kilowatts correct కాదు. ఇక్కడ చూడండి 15 megawatts ఇచ్చాడు. మనకి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 15,000 వచ్చింది. ఇది ఈక్వల్ టు 15 megawatts ఓన్లీ, బికాస్ 1 megawatt ఈక్వల్ టు 10 power 3 kilowatt కదా. ఆప్షన్ డి ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. Okay, this is also most expected question. I can say the 5-star question. Okay, similarly look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this: in gas turbine, as the pressure ratio increases, its overall efficiency. In gas turbine power plant, when the pressure ratio increases, its overall efficiency, option A increases, option B decreases, option C first increases, reaches a maximum, then decreases, option D remains constant. Dear friends, remember, for the gas turbine power plant, the efficiency, I can say Brayton cycle efficiency. The Brayton cycle efficiency equal to 1 minus 1 by Rp power, 1 minus 1 by Rp power gamma minus 1 by gamma. That is the Brayton cycle efficiency, right? From this, if I keep on increasing the pressure ratio, what about the Brayton cycle efficiency? Brayton cycle efficiency keep on increasing, right? Because when pressure ratio increases, this whole factor is increasing. 1 by increasing value will decrease this factor kada. ఈ ఫ్యాక్టర్ డిక్రీజ్ అయిందనుకోండి, 1 మైనస్ డిక్రీజింగ్ వాల్యూ అవుతుంది, ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి? వెన్ యూ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రెజర్ రేషియో, బ్రేటాన్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, బట్ ద థింగ్ ఈస్, డియర్ ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్, వాట్ అబౌట్ ద నెట్వర్క్ అవుట్పుట్? Dear friends, remember, the network output is increasing. Network output is increasing up to optimum pressure ratio. Up to optimum pressure ratio, the network output increases. If the pressure ratio is more than optimum pressure ratio, then the network output is decreasing. If the pressure ratio maintained by the gas turbine power plant is more than optimum pressure ratio. This is very, very important point. Ante by the time the pressure ratio is increasing, condition with pressure ratio less than optimum pressure ratio, below optimum pressure ratio, when you keep on increasing the pressure ratio, network output increases. At optimum pressure ratio, the network output is maximum. Right? Let me write that point. At optimum pressure ratio, the network output is maximum. Only at optimum pressure ratio, network output is maximum. When the Brayton cycle is maintaining the pressure ratio more than optimum pressure ratio, instead of increasing the network output decreases. From that, the moral is, by the time the pressure ratio is increasing, initially network output is increasing up to it reaches to optimum pressure ratio. At optimum pressure ratio, the network output is maximum. But when the pressure ratio for the Brayton cycle or gas turbine cycle is more than optimum pressure ratio, instead of increasing the network output is decreasing. But efficiency is not like that. Efficiency is keeping on increasing, right, by the time the pressure ratio increases. Now look at the options. Try to look at the options.
increases, option A itself is absolutely correct. Is it clearly understood? But if the same question is asked, in a gas turbine, as the pressure ratio increases, the net work output, if the same question is asked for net work output, you can choose this one. First increases, reaches to a maximum value. This maximum net work output is found at optimum pressure ratio, then it starts to decrease. But this question is given for overall efficiency. Overall efficiency keep on increasing with increase in pressure ratio. And one more important information at this level, one more important information is, right, one more important information is, 1 minute, right, one more important information is, dear friends, remember, as you know, the Otto cycle efficiency equal to what? 1 minus 1 by compression ratio power gamma minus 1. Okay? Whereas the Brayton cycle efficiency equal to 1 minus 1 by Rp power gamma minus 1 by gamma. కదా? అయితే ఇక్కడ ఆటో సైకిల్లో 2 ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి అండ్ 2 కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. అదే బ్రేటాన్ సైకిల్లో 2 ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి but 2 constant pressure process ఉంటాయి. For the Brayton cycle, heat addition and heat rejection both are taking place at constant pressure. Whereas for Otto cycle, both heat supplied and heat rejection taking place at constant volume. అయితే మీరు Brayton cycle తీసుకున్నా లేకపోతే ఆటో సైకిల్ తీసుకున్నా మీరు టెంపరేచర్ వర్సెస్ ఎంట్రోపీ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకో, లేకపోతే ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకోండి, వెరీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ మీరు ఆటో సైకిల్ తీసుకున్నా బ్రేటాన్ సైకిల్ తీసుకున్నా వెరీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్. 1 to 2 బి ద ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్. ఈ ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్లో ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాంగ్ విత్ ద ప్రెషర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ T1 to T2 కదా. అయితే ఈ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో దిస్ కర్వ్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్ PV పవర్ గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కదా. ఈ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ, 1 to 2 ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్. 1 to 2 ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్. ఫర్ దిస్ ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ T2 by T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 by V2 పవర్ గామా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 by P1 పవర్ గామా మైనస్ 1 by గామా కదా. దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్. అయితే ద ఏమన్నాము, T2 by T1 ఈక్వల్ టు ద క్వాంటిటీ V1 by V2, వాల్యూమ్ బిఫోర్ కంప్రెషన్ డివైడింగ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్టర్ కంప్రెషన్. వాల్యూమ్ బిఫోర్ కంప్రెషన్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ బిఫోర్ కంప్రెషన్, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ బిఫోర్ కంప్రెషన్, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్టర్ కంప్రెషన్. The volume before compression dividing by volume after compression can be called as compression ratio marked with RC. అంటే V1 by V2 ఎంత? RC, compression ratio, power gamma minus 1 equal to P2 by P1. P2 by the pressure after compression, P1 by the pressure before compression. Pressure after compression dividing by pressure before compression can be called as pressure ratio Rp power gamma minus 1 by gamma. From this, what is the moral? ఈ 2 రిలేషన్స్ నుంచి ఏమి రాయొచ్చు మీరు? RC పవర్ గామా మైనస్ 1, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. RC పవర్ గామా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు RP పవర్ గామా మైనస్ 1 బై గామా. అంతే కదా. RC పవర్ గామా మైనస్ 1 ఈక్వల్ RP పవర్ గామా మైనస్ 1 బై గామా, రైట్, ఫర్ ద సేమ్ కంప్రెషన్ టెంపరేచర్ లిమిట్స్ ఫర్ బోత్ ఆటో సైకిల్ అండ్ బ్రేటాన్ సైకిల్. బట్ హియర్ ఆటో సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ RC పవర్ గామా మైనస్ 1 minus 1 by RC power gamma minus 1, whereas Brayton cycle efficiency 1 minus 1 by RP power gamma minus 1 by gamma. But we proved that RC power gamma minus 1 is equal to RP power gamma minus 1 by gamma. From that, what is the moral? For the same compression temperature limits, Otto cycle efficiency is equal to Brayton cycle efficiency. This is very very important information. Otto cycle efficiency equal to Brayton cycle efficiency for the same compression temperature limits, for the same compression
for the same compression temperature limits. This is very, very important point. For the same compression temperature limits, Otto cycle efficiency equal to Brayton cycle efficiency. But what about the network output? Look at the network output. Network output for Otto cycle equal to what? Heat supplied at constant volume minus heat rejection at constant volume. This is for Otto cycle. Next, the network output for Brayton cycle. The network output for Brayton cycle equal to heat supplied at constant pressure minus heat rejection at constant pressure. Okay, na? For the same temperature limits with respect to points, the heat supplied at constant pressure during the 2 to 3, I can say Cp into T3 minus T2. The heat rejection during the 4 to 1, Cp into T4 minus T1. Kada? From this I can write that Cp into T3 minus T2 minus T4 plus T1 kada? అదే మీరు ఆటో సైకిల్ తీసుకున్నారనుకోండి, heat supplied is taking place at constant volume, of course heat rejection also. Heat supplied at constant volume connected to Cv. The heat supplied is happening during the 2 to 3, Cv T3 minus T2 minus Cv T4 minus T1. From this I can write that Cv into T3 minus T2 minus T4 plus T1 కదా. ఇప్పుడు చూడండి, నెట్వర్క్ అవుట్పుట్ for the same compression temperature limits, we proved that Otto cycle efficiency equal to Brayton cycle efficiency. Though Otto cycle efficiency equal to Brayton cycle efficiency, the network output of the Otto cycle for the same T1, T2, T3, T4, for the same T1, T2, T3, T4, since Cp is more than Cv, the network output of the Brayton cycle, this is very, very important point. The network output of Brayton cycle is more than the network output of the Otto cycle. This is very, very important point. Though the Otto cycle efficiency is equal to Brayton cycle efficiency for the same compression temperature limits or expansion temperature limits, the network output of the Brayton cycle always more compared to network output of the Otto cycle for the same cyclic temperature limits. I hope all of you clearly understood. With this, my dear friends, my dear TSPSC AE aspirants, I am concluding the second part of the thermal engineering, that is heat engines, right? So I hope all of you clearly understood, right? God bless you, right? All the best. Next part at 8:20, the automobile engineering part will be starting. Please wait. Thank you.